Dear 6th standard students, the unit name what we are seeing is changes around us. What are the changes that we observe in our day-to-day life? உங்களை சுற்றி என்னென்ன மாற்றங்கள் எல்லாம் நடக்குது? So that is the topic. So we have seen the definition of change and what are the different types or classification of changes. அதை தான் பார்த்துட்ருக்கோம். So in previous two parts we have seen all these. இப்போ different types of classification of changesல you can see slow and fast, reversible and irreversible, physical and chemical changes, desirable and undesirable changes, natural and man-made changes. These are the different classification. So already in previous class we have seen the difference between slow change and fast change, reversible and irreversible changes also. Now we are going to see what is meant by physical and what is meant by chemical. What is meant by physical changes and chemical changes. So physical changes are nothing but they are not permanent. That means they are temporary. Any temporary changes in which there is any change in the physical appearance of the substance but not in its chemical composition. That means physical appearance na enna appadina or substance eduthukringa. So if suppose the size or shape, okay, that is called physical appearance. If you see any changes in the physical appearance of a substance na edavadhu or porul like say ice amari edavadhu or porula irukkalam, say salt, sugar. If you see any physical appearance, changes in physical appearance, that is called physical changes, but that change is temporary, that is not permanent. Here there is no new substance, எதுவுமே புதுசா ஒரு substance இங்க உங்களுக்கு form ஆகாது. So that is called physical changes. Physical changes are the temporary changes in which there is change in the physical appearance of the substance but not in its chemical composition. Here there is no new substance, no new substance is formed. Example, melting of ice. ஐஸை வந்து உருக்குறீங்க, தண்ணியாக மாறுது. ஸோ அதோட ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸே டோட்டலாக மாறிடுது உங்களுக்கு. த சொல்யூஷன் ஆஃப் சால்ட் ஆர் சுகர், சுகர் சால்ட் பார்க்குறீங்க, அது தண்ணியில் ஊற்றி கரைக்கிறீங்க. வாட் ஹேப்பன்ஸ்? இட் ஃபார்ம்ஸ் தி சொல்யூஷன். ஸ்ட்ரெச்சிங் ஆஃப் தி ரப்பர் பேண்ட், ரப்பர் பேண்டை பிடிச்சி இழுக்கிறீங்க, ஒன்ஸ் அகெயின் இட் கம் பேக்ஸ் டு இட்ஸ் ஒரிஜினல். இது வந்து நம்ம ரிவர்சபிள் ப்ராசஸ்க்கும் எக்ஸாம்பிளாக பார்த்தோம், ரிவர்சபிள் சேஞ்சஸ்க்கும் எக்ஸாம்பிளாக பார்த்துருக்கோம் அந்த ஸ்ட்ரெச்சிங் ஆஃப் ரப்பர் பேண்ட். ஃபிசிக்கலும் சேஞ்சஸும் உங்களுக்கு இதில் இருக்குது. ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் தி எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ். Let us now understand the physical changes with the help of these example. Now that take place in water. Consider water. Water எடுத்துக்கோங்க. You already know water வந்து actually there are three states. One is solid, second one is liquid, third one is gas. Change of states takes place either by heating or cooling. நீங்கள் அந்த தண்ணியை வந்து ஹீட் பண்ணலாம் இல்லை கூல் பண்ணலாம். ஓகே, அப்போ என்ன உங்களுக்கு ப்ராசஸ் நடக்குது? ஸோ while you are heating the water or say ஐஸ் க்யூப்ஸ் இருக்குது, அது வந்து சாலிடில் இருக்குது. ஐஸ் க்யூப்ஸ் வந்து ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து எடுத்துக்கோங்க, அது சாலிடில் இருக்குது. அதை நீங்கள் ஹீட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்? ஆட்டோமேட்டிக்காக பை ஹீட்டிங் எனர்ஜி இஸ் சப்ளைட். அப்போது ஹீட் பண்ணுறப்போ அந்த ஐஸ் வந்து சாலிடாக இருக்கிறது வாட்டர் லிக்விடாக ஆகிடும். ஒன்ஸ் அகெயின் அந்த வாட்டர் ரொம்ப நேரம் நீங்கள் ஹீட் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது வந்து கேஸாக ஆகும். தட் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்டீம். ஸோ பை ஹீட்டிங் ஆல்வேஸ் த எனர்ஜி இஸ் சப்ளைட். While cooling, the energy is taken away. So these are the main reason for changes ஏன் நடக்குது. So these are the main reasons. நீங்கள் ஹீட் பண்ணுறப்போ எனர்ஜி வந்து சப்ளை ஆகுது, பட் while you are cooling the energy is taken away. ஸோ இப்போ நீங்கள் ஐஸ் வந்து சாலிட் ஃபார்மில் இருக்குது, while you are heating it automatically converts into liquid, and while you are further heating it more, that is converted to steam or gas. Now consider the reverse process. ஒரு ஸ்டீம் ஒரு ஆவி அதெல்லாம் இருக்குது, அதை நீங்கள் கூல் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு லிக்விடாக மாறும். அந்த லிக்விட் வந்து திருப்பி இன்னும் நல்லா கூல் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க, ஃப்ரீசரில் வச்சிங்கன்னா என்ன ஆகும்? உங்களுக்கு திருப்பி ஐஸ் க்யூப்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ ஹீட் எனர்ஜி இஸ் சப்ளைட். ஆல்வேஸ் while cooling energy is taken away, while heating energy is supplied. So these are the reason for changes. மாற்றம் ஏன் நடக்குது? Why there is a change? These are the main reason. So consider this activity.
You are going to take an apple, cut into 2 pieces, 2 halves. Cut one half into piece, share it with your friends. So ஒரு ஆப்பிள் ஃபுல் ஆப்பிள் எடுங்க, கட் இன்ட்டு 2 halves. அதை நீங்களும் உங்கள் ஃப்ரெண்டும் ஷேர் பண்ணி சாப்பிடுங்க. கேன் யூ see எனி சேஞ்ச் இந்த கம்போசிஷன்? உங்களுக்கு ஆப்பிள் கட் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது சேஞ்ச் ஆகுதான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷேப்பும் சைஸ் ஆஃப் தி ஆப்பிள் மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும், மற்றபடி ஆப்பிள் அப்படியே தான் இருக்கும். ஸோ திஸ் டைப் ஆஃப் அந்த சைஸும் ஷேப்பும் மாறுது பாருங்கள். திஸ் டைப் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் சைஸ் அண்ட் ஷேப் ஆஃப் எனி சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் கால்ட் a physical change. இன்னொரு half ஆப்பிள் இருக்குது பார்த்தீங்களா, you just leave it on the table for some time. Leave the other half on the table for some time. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஆப்பிள் பார்த்தீங்கன்னா what happens, it automatically turns into brown color. Why? You can see some brown patches on the apple. ஏன்னா ரொம்ப நேரம் அந்த ஆப்பிள் நீங்கள் வைக்கிறப்போ அந்த ஏர் வந்து அந்த ஆப்பிளில் படுது. So what happened, there is some reaction is going on between the apple and also the air around it. அப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த ப்ரௌன் கலரில் ஆப்பிள் ஒயிட் கலரில் இருக்கிறது that is changed into brown color and this is called a chemical change. இப்போது with the help of apple you can understand the difference between what is meant by physical change, what is meant by chemical change. So if you are going to cut the apple and you are going to eat it as soon as possible, அந்த ஆப்பிள் கட் பண்ணுறப்போ அது ஒரு சைஸும் ஷேப்பும் மாறுது, that is called physical change. அதே ஆப்பிளை கொஞ்சம் நேரம் நீங்கள் டேபிளில் விட்டிங்கன்னா if you leave it for say ஒரு half an hour, the apple turns from white color into brown color because of some reaction that is going on between the apple and also the air around it. So this change is called chemical change. For example, consider water. We already told water வந்து 3 stagesல இருக்குது, solid, liquid and gas. இப்போ change அதோட process name நம்ம பார்க்க போகிறோம். Here you can see change and process. So look at the difference. You need to know the process name. இப்படி ஆச்சுன்னா இதுதான் அந்த process name அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியணும். What is meant by melting? Meltingனா உருகிறது. For example, ice cubes வந்து வாட்டராக மாறும். எப்போ வாட்டராக மாறும்? while you are heating அந்த ice cubes ice into water on heating is called melting, உருகிறது. And next process is called vaporization. வேப்பரைசேஷனாக வாட்டர் வந்து ஸ்டீமாக மாறும். அது எப்போது நீங்கள் ஹீட் பண்ணுறப்போ தான் வாட்டர் வந்து இன்னும் ஸ்டீமாக ஆவியாக வரும். தட் இஸ் கால்ட் வேப்பரைசேஷன். ப்ரெஷர் குக்கரில் தண்ணி வச்சு பாருங்கள், கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஸ்டீம் வரும். ஸோ தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஹீட்டிங் த வாட்டர் இட் கன்வெர்ட்ஸ் இன்டு ஸ்டீம். தட் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் வேப்பரைசேஷன். வாட் இஸ் meant by condensation? Condensation is a process in which steam is converted into water. நீங்கள் கூல் பண்ணுறீங்க, கூல் பண்ணுறப்போ ஸ்டீம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது வந்து வாட்டராக கன்வெர்ட் ஆகிறது தான் கண்டென்சேஷன். ஸோ வாட் இஸ் meant by freezing? வாட்டர் வந்து ஐஸ் க்யூப்ஸாக மாறுது. எப்போது கூல் பண்ணிங்கன்னா வாட்டர் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு ஐஸ் க்யூப்ஸ். திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் freezing. So you can see these 4 process in this diagram. இந்த 4 diagram, இந்த 3 diagram I have given, no? See, you can see those 4 process with the help of this diagram. ஐஸை வந்து திருப்பி ஹீட் பண்ணுறீங்க, வாட்டராக மாறுது, வாட்டரை ஹீட் பண்ணுறீங்க, ஸ்டீமாக மாறுது, ஸ்டீமை கூல் பண்ணுறீங்க, it is converted to liquid water and liquid while cooling it further it is converted into ice. So this process, this changes and process are explained in this table. So what is meant by supplementation? Next, what is meant by supplementation? Not supplementation, sublimation. What is meant by sublimation? The change of state from solid to gas. Direct solid வந்து gas மாத்துறது தான் sublimation. So in previous page if you see, solid converted to liquid and then into gas. Solid liquid மாறுது, அப்புறம் gas மாறுது. அப்படிலாம் இல்லாமல் டைரெக்டாக சாலிட் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு கேஸ். அந்த ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் சப்ளிமேஷன். சப்ளிமேஷன் ஸ்பெல்லிங் SUBLIMATION. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கேம்ஃபர். வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் கேம்ஃபர்? கேம்ஃபர் மீன்ஸ் சூடம். சூடம் வந்து சாலிடாக இருக்குது, நீங்கள் மேட்ச் பாக்ஸை வச்சு ஏற்றுறீங்க, வாட் ஹேப்பன்ஸ்? அது டைரெக்டாக ஆவியாக போகும். தட் இஸ் நத்திங் பட் கன்வெர்டட் இன்டு கேஸ், கேஸ் ஃபார்மேட். அப்புறம் சூடம் காணாமல் போயிடும் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் sublimation process. The change of solid from solid to gas directly, that is called sublimation. Okay, so in this class we have seen
What is the difference between physical change na enna paathom, chemical changes na enna paathom, examples paathom. We have seen about the changes and the process name and what is meant by sublimation அப்படினா என்னன்னு பார்த்தோம். And next thing we are going to see about dissolution. Dissolution அப்படினா என்ன? So here we are going to see one more another one physical change பற்றி தான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம். Before that you need to know solution na என்னன்னு பார்க்கணும், solvent na என்னன்னு பார்க்கணும், solute na என்னன்னு பார்க்கணும். So these are very important terms: dissolution, solvent, solute. So the spreading of solid particles among the liquid molecules is called as dissolution. Solid particles வந்து ஒரு liquid molecules குள்ள solid particles spread ஆகுது. For example consider this, இல்லை liquid இருக்குது, அதில் சில solid particles வந்து உங்களுக்கு இங்கே உள்ள வந்து spread ஆகுது. So nothing but they are broken into individual molecules. Already நம்ம atoms molecules வந்து படிச்சிருப்போம் பார்த்தீங்களா, அந்த சாப்டரில் we have seen about it. Nothing but they are broken into different or individual molecules among the liquid molecules. They are broken. So the spreading of solid particles among the liquid molecules is called dissolution. Now what is meant by solvent? So always they will ask the difference between solute and solvent. Solvent ku solute ku eppiyume difference kepanga. You have to write it correctly. More than that you should not get confused. Solute nale eppiyume கரையிறது. For example, it is a substance that is dissolved in a solvent. எப்பயுமே சால்வெண்ட்டில் வந்து solute வந்து கரைஞ்சிரும். Solute is a substance that is dissolved. Dissolve ஆகிறதுனா கரையிறது. Dissolved in a solvent. எதுக்குனா to make solution. So you can remember this formula very easily. Solute plus solvent equal to solution. இதை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. You can form the answer very easily. Soluteம் solventம் சேர்ந்தாதான் உங்களுக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்கும். அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. Solute is a substance. சொல்யூட்டோட எது டிசால்வ் பண்ணுறோம், சால்வெண்ட், அதை ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தா தான் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், சொல்யூஷன். Solute plus solvent equal to solution. Nothing but solute is a substance, அது வந்து சால்வெண்ட்டில் கரைஞ்சிரும். That is dissolved in a solvent in order to make a solution. அப்போ what is meant by solvent? Solvent is a substance that dissolve solute. Solvent is a substance that dissolves the solute. Solute கரைக்கிறது solvent. So next is solution. Solute is dissolved in a solvent, it forms a solution. அதுதான் கீழே கொடுத்துருக்காங்க. Solute is dissolved in a solvent, that is called solution. So solute, solvent, solution, இது மூணு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான question. You have to know it. You also need to know water is known as the universal solvent. Which is called universal solvent? Water is known as the universal solvent. Because நீங்கள் எந்த ஒரு பொருள் போட்டாலும் அதில் வாட்டரில் வந்து கரைஞ்சிடும். It dissolves a wide range of substance. Sugar, salt, எது போட்டாலும் உங்களுக்கு வாட்டரில் வந்து ஸோ மோஸ்ட்லி dissolve ஆகிடும். So it is called universal solvent. It dissolves a wide range of substance. Next, chemical changes. Chemical changes are nothing but நம்ம physical change என்ன பார்த்தோம், temporary changes அப்படின்னு சொன்னேன். That is not permanent சொன்னேன். But whereas chemical changes are permanent மாறுது. If there is any permanent changes in which there is change in its chemical composition, so new substance வந்து இங்கே உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகும். பட் whereas in physical changes new substance வந்து ஃபார்ம் ஆகாது. இங்கே உங்களுக்கு chemical compositionல கொஞ்சம் changes இருக்கும், new substance ஃபார்ம் ஆகும். And this changes are permanent. For example, wood வந்து burn பண்ணுறீங்க, ஓகே, ஆர் இஃப் யூ ஆர் பர்னிங் சம்திங் ஆஷஸாக மாறிடும். அப்போ உங்களுக்கு ஒரு நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அங்கே கெமிக்கல் கம்போசிஷன் வந்து உங்களுக்கு மாற்றம் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாப்பிங் ஆஃப் பாப்கார்ன் கெமிக்கல் சேஞ்சோட எக்ஸாம்பிள். சில்வர் ஆர்னமெண்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு பிளாக் ஆகுது பிகாஸ் டியூ டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆங்க்லெட்ஸ் வியர் பண்ணுறீங்க, அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு பிளாக்கனிங் ஆகுது because some heat energy is absorbed. That is the main reason actually. Blackening of silver materials, say like anklet or something, rusting of iron, burning of wood, இது எல்லாமே example of chemical changes. So இந்த changes எல்லாமே permanent, உங்களால் மாற்ற முடியாது. But there will be some change in the chemical composition and a new substance is also formed. Now the difference between physical change and chemical change. In case of physical change, no new substance is formed, whereas in chemical change, new substance is formed. No change in the chemical composition, but chemical change la kandipa chemical composition maarum. Physical changes are temporary. Chemical changes is a permanent
change. Physical change வந்து reversible processல வரும். Chemical changes irreversible. அதை நீங்கள் பழையபடி நீங்கள் கொண்டு வர முடியாது. இப்போ பாப்கார்ன் இருக்குது, அதை பொரிக்கிறீங்க, நத்திங் பட் கார்னை வந்து நீங்கள் அடுப்பில் வச்சு அது வந்து பாப்கார்னாக மாறுது. ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் அந்த பாப்கார்னை வந்து அதோட சீடாக நீங்கள் கொண்டு வர முடியுமானா முடியவே முடியாது. கார்னாக மறுபடியும் கொண்டு வர முடியாது. அந்த பாப்கார்ன் பொரிச்ச பிறகு மறுபடியும் யூ கான்ட் bring back. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் chemical change. Okay, so activity 6 and 7. Take half a cup of water, add 1 spoonful of sugar and stir well. ஸோ நீங்கள் என்ன அப்சர்வ் பண்ணுறீங்க? சுகர் கரையுதா கரையிலையா, அது எங்கே போகுது? அண்ட் DEF நத்திங் பட் த சொல்யூட் இன் த அபவ் சொல்யூஷன். நீங்கள் சொல்யூட் எதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும், சால்வெண்ட் எதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும். கரையிறது எது கரைய வைக்குது? ஸோ நத்திங் பட் அதுதான் டிசால்வ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம். அண்ட் ஹேவ் யூ சீன் a glass of water and a glass of sugar solution looking alike? ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருக்கிறதா நீங்கள் பார்த்து, லுக்கிங் alike means looking same. So this is the activity you have to do. And 7th activity, look at the picture and you have to write எது physical change, எது chemical change அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஃபஸ்ட் இது வந்து burning of wool. ஆல்ரெடி இதில் எக்ஸாம்பிளோடே இருக்கும். ஸோ த ஹோம்ஒர்க் ஃபார் யூவர்ஸ் இதுதான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். நீங்கள் burning of wood கெமிக்கல் சேஞ்சில் வருது பாருங்கள். ஸோ யூ ஹாவ் டு ரைட் burning of wood கெமிக்கல் சேஞ்ச். நெக்ஸ்ட்டு பாய்லிங், நெக்ஸ்ட்டு சாக்லேட்டோட கரையுது. ஸோ அது வந்து ஃபிசிக்கல் சேஞ்சாக கெமிக்கல் சேஞ்சான்னு கண்டுபிடிக்கணும். இஃப் தேர் இஸ் எனி சேஞ்ச் இன் ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் ஆர் சைஸ் ஆர் ஷேப், தட் இஸ் கால்ட் ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச். பாப்கார்ன் வந்து இங்கே கார்ன்லேருந்து பாப்கார்ன் வந்து பொரிச்சு எடுக்கிறாங்க. ஸோ நத்திங் பட் that comes under chemical change or physical change. You have to find it out and then you have to complete this both activity. At the end of this lesson I will give the answer. Next thing, what is meant by desirable and undesirable change? So this one we can see it in the next class.